अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस निकाबी गर्ल। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं मुफ्ती मेंक की एक वीडियो पे, जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है किस तरह से वो डाइवोर्स के फेज़ से गुज़रे, किस तरह से निकले। तो इंशाल्लाह हम इसको वीडियो के एंड में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, जो इंग्लिश समझ नहीं सकते लेकिन फ़ायदा उठाना चाहते हैं ऐसी वीडियो से जो इंग्लिश में होती हैं। तो इंशाल्लाह उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। सो विदाउट डिले लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। Allah is here for you. He will always be here. He grants you elevation. If you take a look at the books of history and the scriptures, the Old Testament, the Quran, whatever else it may be, you will find that there was a period of time of hardship after which the ease came. Take a look at the story of the Prophet Joseph, may peace be upon him. They had hardship, they had drought. Did it last forever and ever? How many years did it last? Tell me. Someone said 7 years, didn't they? Correct. You deserve a medal, my sister. I think I heard 7 years. Did someone say 7 years at the back? MashaAllah. You deserve another medal. The only person interacting here, man. And after that, Allah gave them ease. So Allah does not keep you down all the time. Don't lose hope. While you're down, just bear it. You will be down for a while. I promise you, in a year, 2 years, 3 years, 5 years, 7 years, do you know what will happen? Within those years, your life will change to the degree that you will look back and say, whew, I was about to give up at one stage. I know of business people, people who are unwell, people who are going through medical problems, family matters. Sometimes you're going through a divorce, and you know what? You went through it once. It was so painful. You desperately do not want to go through it again, but unfortunately, it's coming. Let it happen. Let it be. No problem. Divorce is never the end of the world. It might just be the beginning of your life. I went through a divorce myself many years back. In fact, when the brother earlier was saying, I've been listening to Mufti Menk for about 15 years. Did you hear him say that? The first time I actually said, gosh, I'm old, man. MashaAllah, it's true. It's very true, brother. I kicked off in 1999. That's 21 years ago. Subhanallah. My kids are in their 20s. Some of them are married. You wouldn't even believe that. And I'm not lying, by the way. Okay. So subhanallah, it's amazing, my brothers and sisters, how there will come a time when ease will come through. You go through a divorce. You're not the first person. You will never be the last one. It may not be your first divorce. You might go through it again and again, and who knows, the third, the fourth person you're going to get to through marriage is going to be, wow, the king of your dreams. Subhanallah, it can happen. And then you can let the other three know that, by the way, anyway, you don't need to do that, okay? But man is such that when we're going through the issue, it's the end of the world. It's not. Just ride this for now. You know, the waves are coming in. Just ride the wave for now. And you lay low for a little while. Thank Allah. Develop your relationship with Allah. A day will come when you will have the last laugh. And always, as they say, he who laughs last, laughs the best. You have the best laugh. That's a good concept. It's true. It's actually true. So my brothers, you're going through financial hardship. Don't worry. Count the years. How many years? It's been 3 solid years. 2 more years. How? 2 more years? Before you know it, it's going to be 2022. Done. And please don't come back to me 2023 and say, brother, I'm still waiting. May Allah grant you. It's not, I'm only giving you an example. I'm only giving you an example. It could be before that. Right? मुफ्ती मेंक ने कहा कि हार्डशिप्स, तकलीफ़ें, मुश्किलात हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इसकी बहुत बड़ी मिसाल हैं, और देखते ही देखते उनकी तमाम मुश्किलें आसानियों में बदल गईं जब उन्हें अल्लाह ने उन पर ख़ास फजल किया, उन्हें हुक्मरानी अता की। ये उनके सब्र का नतीजा था। इसी तरह इंसान को किसी मुश्किल में आने के बाद शिकवा नहीं करना चाहिए अल्लाह से, और ये जहन में रखना चाहिए कि आफ्टर एवरी हार्डशिप कम्स ईज़। हर मुश्किल के बाद आसानी है, चाहे वो आपके डाइवोर्स से ही रिलेटेड क्यों ना हो। आप हो सकता है आप बहुत टाइम उस पेन से ना निकलें, आप हर्टफुल महसूस करें, तकलीफ़ में रहें 6 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, लेकिन एक वक्त आएगा कि आपको आपकी सब्र का फल मिलेगा, और जिस तरह के आप शख्स के साथ रहना चाहें अल्लाह ताला आपको उससे मिलवा देगा। बस आपको सब्र करना है। हो सकता है आपकी पहली शादी वर्कआउट ना करे, दूसरी शादी भी नहीं, और आप चौथी शादी पे जाके आप
اپنی ایسی زوجہ سے ملیں جو آپ کو محسوس ہو کہ ہاں شی واز دا ون. تو انتظار کرنا چاہیے, اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے ہر مشکل پر. وہ بھی اس تکلیف سے گزرے اور اللہ نے ان کے لیے آسانی کر دی, اور اب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ یہ ایک ایسا وقت تھا کہ میں یہ سوچتا تھا کہ میں گو اپ کر دوں گا اپنی لائف, لیکن ایسا نہیں ہوتا. وہ وقت آپ کو اور اسٹرانگ بنا دیتے اور مضبوط بنا دیتے, اور ایسا وقت آتا ہی اس لیے کہ آپ کے اندر قوت برداشت پیدا ہو جائے, کیونکہ زندگی تو تکلیفوں کا نام ہے اور ایسی مشکلات آتی رہیں گی تو آپ کو اس کے لیے ٹف بننا ہوگا, اور ایسی مشکلات ٹف بنا دیں گی. لیکن ایک میرا پرسنل اوپینین ہے, کبھی کبھار آئی ڈونٹ نو, میں ہمیشہ سے میں نے مفتی مینک کی شارٹ ویڈیوز ہی دیکھی ہیں, تو مجھے وہ زیادہ تر وہ موٹیویشنل اسپیکر لگتے ہیں. انہوں نے جب یہ بات کہی کہ پہلی شادی ناکام کرے, دوسری شادی اور چوتھی شادی پر آپ اپنے لائف پارٹنر سے جا کے ملیں جو آپ کے مزاج کے مطابق ہو, تو وہ بات مجھے تھوڑی سی آڈ لگی, کیونکہ دیکھیں یہ عموماً انسان اپنے آپ کا سیلف ریفلیکشن نہیں کرتا, تو عموماً وجہ وہ خود ہوتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ سیٹل نہیں ہو پا رہا, اس کے مزاج نہیں مل رہے. تو سب سے پہلے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھے. یہاں پہ انہوں نے بہت میجر پوائنٹ مس کیے, اور ایک طرف آئی ڈونٹ نو شاید پوری کلپ میں انہوں نے بات کی, آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو بلیم ہم. میری ریسرچ محدود ہے, اس وجہ سے میں اپنے آپ کو بلیم کروں گی, کیونکہ میں ان کی شارٹ ویڈیوز ہی دیکھتی ہوں تو وہ مجھے موٹیویشنل اسپیکر والی وائبس دیتے ہیں رادر دین اے مفتی. بٹ ہی از اے گریٹ مین, ہی از ریئلی اے گریٹ مین. ہمیں دین میں ایسے لوگ چاہیے تبلیغ کرنے والے جو ایک نیوٹرل پرسپیکٹیو لے کے چلیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایک سوسائٹی کا جو نیگیٹو پرسپیکٹیو ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے, کہ کس طرح سے لوگ اپنی غلطی کو ریئلائز کیے بغیر اور دوسروں کو بلیم کر دیتے ہیں آسانی سے, اور پھر یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری تو قسمت ہی خراب ہے, ہمارے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے, شکوے کرتے ہیں. سو دیٹس ناٹ دا رائٹ تھنگ. تو آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی, اور ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. دس از نقابی گرل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.